Good morning, everyone. The subject is finance, and we have started internal reconstruction. आपल्या जर्नल एंट्रीज ज्या आहेत त्या लास्ट लेक्चरला कंप्लीट झाल्यात. नाव वी विल सॉल्व द प्रॉब्लेम. सी देयर इज अ की पॉइंट. आता काही एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. When the asset is increases in internal reconstruction, there is an old balance sheet and the reconstruction scheme is given. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक बॅलन्स शीट जी दिलेली आहे ती आपली ओल्ड बॅलन्स शीट असणार आहे आणि रिकन्स्ट्रक्शन स्कीम असते दिलेली. इफ द ॲसेट इन्क्रीजेस you have to debit that asset and credit capital reduction account. If the asset is decreases, then you have to credit that asset and debit capital reduction account. So if the liability increases, you have to credit that liability and debit capital reduction account. If the liability decreases, then you have to debit that liability and credit capital reduction account. So this is the first problem. The following is the balance sheet of Sun as on 31st March 2018. So आपल्याला balance sheet इथे दिलेली आहे. In liability side, 10,000 equity shares of rupees 10 each. The total share capital is 1 lakh. 11.5% preference shares of rupees 100 each. Total preference share capital is 20,000. Sundry creditors rupees 1 lakh. Goodwill in asset side, goodwill 20,000. Plant and machinery 90,000. Inventory 29,000. Debtors 20,000. Cash and bank account 11,000. Profit and loss account 50,000. So in this problem, some liabilities are given and some assets are given. See, one of the important point, if problem is mentioned or not mentioned, जर problem मध्ये दिलेलं असेल किंवा नसेल, you have to credit the intangible and fictitious asset. प्रॉब्लेम मध्ये जर दिलं मेन्शन केलेलं असेल किंवा नसेल, जरी प्रॉब्लेम मध्ये मेन्शन केलेलं नसेल तरीही you have to return off all the fictitious and intangible assets. आता प्रॉब्लेम मध्ये असे कोणते assets आहेत? फर्स्ट इज अ गुडविल, next is a profit and loss account. So these are the intangible and fictitious asset. So we have to return off. Let's see the internal reconstruction scheme. The following scheme is reconstruction sanction. First, the equity shares be reduced by rupees 5 each. So we have to reduce the equity shares by rupees 5. The preference shares be reduced by rupees 25 each. So we have to reduce preference shares. The sundry debtors have agreed to reduce their claim by rupees 15,000. Then to write off profit and loss account and intangible asset. इथे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं आहे राईट ऑफ करायचं आहे, बट इथे जर प्रॉब्लेम मध्ये मेन्शन केलेलं नसेल तरीही आपल्याला राईट ऑफ ते जे ॲसेट आहेत ते राईट ऑफ करायचे आहेत, फिक्टिशियस ॲसेट्स आहेत ते. लेट्स वी सॉल्व द प्रॉब्लेम. फर्स्ट जर्नल एंट्रीज. आपण फर्स्ट जी स्कीम दिली त्यांनी, द इक्विटी शेअर्स बी रिड्यूस बाय रुपीज 5 each. So equity shares, we have to reduce the equity shares. First we will see problem मध्ये आपल्याला इक्विटी शेअर्स दिलेले आहेत. नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स 10,000 and the face value of equity share is 10 rupees. So we have to reduce the face value of equity share and the number of shares will be remain constant. The number of shares जे दिलेले आहेत ते आपल्या कॉन्स्टंट राहणार आहेत, ते स्टेबल राहणार आहेत, बट द फेस व्हॅल्यू इज इन चेंज. इथे फेस व्हॅल्यू मध्ये चेंज आहे. फर्स्ट we have to debit old equity share capital. प्रॉब्लेम मध्ये जे आपल्याला इक्विटी शेअर कॅपिटल दिलेलं आहे, we have to debit that equity share capital. So first equity share capital account debit 10,000 multiplied by 10 rupees
amount is 1 lakh. So we have to debit old equity share capital. Entry says equity shares reduced by rupees 5 each. So we have to reduce the equity share capital. So आपल्याला जे फेस व्हॅल्यू 10 रुपीज दिलेली आहे ती 5 ने रिड्यूस करायचे अँड रिमेनिंग अमाऊंटचे इक्विटी शेअर्स न्यूली इश्यू करायचे. सो इथे क्रेडिटला जाणार आहे टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट 10,000 मल्टिप्लाइड बाय रुपीज 5 अमाउंट इज 50,000. To capital reduction account 10,000 multiplied by 5 rupees amount is 50,000. See, if it is said that equity shares be reduced by rupees 6, आता इथे जर 5 rupees दिलेत but इथे जर 6 rupees असते, then what will be the entry? Equity share capital account debit 10,000 multiplied by rupees 10 1 lakh हे सेमच राहणार आहे because old capital आहे. but जर इथे reduced by rupees 6 म्हटलं असतं, then to equity share capital 10,000 multiplied by 4 and capital reduction account 10,000 multiplied by rupees 6. इथे रिडक्शन जे आहे ते कॅपिटल रिडक्शनला 6 रुपीजने ट्रान्सफर केले गेले असते अँड न्यूली जे आपल्याला इक्विटी शेअर इश्यू करायचे ते 4 रुपीजचे झाले असते. Second, the preference shares be reduced by rupees 25 each. So we have to reduce preference share capital. Preference share capital सुद्धा आपल्याला reduce करायचं आहे. 11.5% preference share capital account debit. ओल्ड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल जेवढं आहे तेवढं सगळं आपल्याला डेबिट करायचं आहे टू 11.5% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. सी प्रॉब्लेम मध्ये काय सांगितलंय, प्रेफरन्स शेअर्स रिड्यूस बाय रुपीज 25 इच. सो त्यांची जी फेस व्हॅल्यू आहे इथे ती रिड्यूस झालेली आहे. नंबर ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स रिमेन सेम. प्रेफरन्स शेअर जे आहेत नंबर ऑफ प्रेफरन्स शेअर ते सेमच आहेत. जस्ट इथे 100 रुपीज जी होती ती 100 रुपीजची आहे ती रिड्यूस बाय 25 रिड्यूस केलेली आहे. सो 25 चे सो टू कॅपिटल रिडक्शनला जाणार आहे 200 मल्टिप्लाइड बाय 25 अँड न्यूली इश्यूचे प्रेफरन्स शेअर्स करायचे ते रिमेनिंग अमाऊंटने करायचे 100 minus 25 remaining amount is 75 rupees. So 11.5% preference share capital is 200 multiplied by 75 is 15,000 and capital reduction ला 5,000 हे ट्रान्सफर होणार आहे. Being preference shares reduced by 25. Third is sundry creditors have agreed to reduce their claim by rupees 15,000. See, creditors have agreed to reduce their claim. क्रेडिटर्सची अमाऊंट 1 लाख रुपीज दिलेली आहे, आपल्याला रिड्यूस करायचं आहे 15,000. त्यांचे जे अमाऊंट आहे ती रिड्यूस झालेली आहे. सो द एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट 15,000 being the creditors agree to reduce their claim. Creditors agreed झालेले आहेत आणि त्यांची जी एंट्री आहे ती ॲज इट इज इथे अशी येणार आहे. To write off profit and loss account and intangible assets. So the entry will be capital reduction account debit to goodwill account to profit and loss account. To goodwill account and profit and loss account त्यांची जी टोटल आहे ती कॅपिटल रिडक्शनला आपल्याला ट्रान्सफर करायची. After preparing these journal entries, we have to prepare capital reconstruction account or capital reduction account. See आपल्याला इथे कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट किंवा कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंट प्रिपेअर करायचं आहे. वन बाय वन आपण जर्नल एंट्रीज बघूया काय काय आपण केलं होतं. फर्स्ट एंट्रीमध्ये आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट अँड अमाऊंट विल बी 50,000.
इक्विटी शेअर कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला येणार बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल अँड अमाऊंट इज 50,000. सी नेक्स्ट एंट्री सेकंड जी आपली एंट्री होती प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल रिड्यूस बाय 25 इच. या एंट्रीमध्ये कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला क्रेडिट केलेलं आहे. सो वी हॅव टू क्रेडिट. सो आपल्या कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला जाणार आहे प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ₹5,000. प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ₹5,000. आफ्टर दिस थर्ड ॲडजस्टमेंट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन. इथे सुद्धा कॅपिटल रिडक्शनला क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000. लास्ट एंट्री या एंट्रीमध्ये कॅपिटल रिडक्शनला आपण डेबिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन और कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू गुडविल 20,000 and to profit and loss account 50,000. To profit and loss account 50,000, to goodwill 20,000. And we have आणि आपल्याला हे अकाउंट याच्यात टोटल करून यातला जर डिफरन्स असेल तर तो डिफरन्स जो आहे तो कॅपिटल रिझर्वला ट्रान्सफर करायचा आहे. आता इथे हे अकाउंट ॲडजस्ट झालेलं आहे, क्लोज झालेलं आहे, टोटल सगळे झालेली आहे. इथे कॅपिटल रिझर्व नाही क्रिएट झाला आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. नॉर्मली इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन स्कीमचे जे प्रॉब्लेम्स येतात त्यामध्ये आपल्याला जर्नल एंट्रीज प्रिपेअर करायचे आहेत. कॅपिटल रिकन्स्ट्रक्शन और कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. अँड नेक्स्ट वी हॅव टू प्रिपेअर द बॅलन्स शीट इन वर्टिकल फॉर्म विथ नोट्स टू अकाउंट. बट हा छोटा प्रॉब्लेम होता. बेसिक हे प्रॉब्लेम्स आहेत. सो आपण जर्नल एंट्रीज अँड कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट बघतोय. आपण जसं मोठे प्रॉब्लेम बघू तसं डिफिकल्टी लेवल इन्क्रीज होत जाईल. सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लेम. Messrs Sonam Limited as on 31st December 2018. So this is the problem. Problem दिलेला आहे. 10% preference shares of rupees 10 each, 5 lakh. Equity shares of rupees 10, 10 lakh. 10% debenture 2 lakh. Creditors 2 lakh. Other liability 7 lakh. Goodwill 2 lakh. Land and building 10 lakh. Investment 5 lakh. Stock 4 lakh. Preliminary expenses 1 lakh. Formation expenses 4 lakh. Each existing equity shares will be written down from 10 rupees to 4. सो इक्विटी शेअर्स आहेत ते आपल्याला रिड्यूस करायचे आहेत. त्यांची जी व्हॅल्यू आहे तिथे 10 रुपीजची जी होती ती 4ने रिड्यूस केलेली आहे. देन each existing 10% preference share is to be written down from 10 rupees to 8, of which 4 will be represented by 12% preference share and 4 by equity shares. सो या ॲडजस्टमेंटमध्ये काय झालं आहे तर 10%चे जे प्रेफरन्स शेअर्स आहेत तर त्यांची जी व्हॅल्यू आहे ती 10 रुपीज जी होती ती 8 रुपीज करायची आहे. बट त्या 8 रुपीजमध्ये पण डिवायडेशन आहे. त्या 8 रुपीजमधले 4 रुपीज 4 जे आहेत दॅट विल बी represented by 12% preference share and 4 rupees by equity shares. And remaining balance will be transferred to capital reduction account. Third is 10% debenture holders agree to waive 20% of rights. That means uh, they agree to reduce their claim. Means त्यांचे जे 20% rights आहेत they agree to waive, they agree to reduce, they agree to cancel. Fourth, asset revalued, land and building 12 lakh, investment 4,80,000, stock revalued by 10%, reduced by 10%. See, land and building problem मध्ये land and building किती दिली आहे? Land and building 10 lakh. Asset revalue इथे asset increase झालेली आहे. Then investment. What about investment? Investment problem मध्ये 5 lakh दिलेली आहे. ॲडजस्टमेंट मध्ये सांगताना किती केले?
ॲसेट रिव्हॅल्यूड झाले इन्व्हेस्टमेंट 4,80,000. सो इथे इन्व्हेस्टमेंट जे त्याची अमाऊंट रिड्यूस झालेली आहे. स्टॉक रिड्यूस इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट डिक्रीज झाली आहे. स्टॉक रिड्यूस बाय 10%. सो स्टॉकची जेवढी व्हॅल्यू आहे 10% रिड्यूस करायची. Then fifth adjustment, creditors due are settled. क्रेडिटर्सचे जे ड्यू आहेत ते सेटल केले. 20% इमिडिएट पेमेंट, 40% अमाऊंट कॅन्सल अँड 40% पेड बाय इश्यू ऑफ 60% डिबेंचर्स. All fictitious and intangible assets will be written off past journal entries. First we will see each existing equity shares will be written down from rupees 10 to rupees 4. जे एक्झिस्टिंग इक्विटी शेअर्स होते ते रिटर्न डाऊन केलेले आहेत. 10 रुपीजचे जे इक्विटी शेअर्स होते त्यांची जी व्हॅल्यू होती 10 रुपीज होती, ती रिड्यूस करून त्याची जी व्हॅल्यू आहे ती 4 रुपीज केली आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट. फर्स्ट वी हॅव टू डेबिट ओल्ड इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. So the number of shares will be same, just face value is change. 10 rupees. Then to equity share capital account, जी 10 रुपीज होती ती 4 रुपीज केलेली आहे. जे न्यूली इक्विटी शेअर्स आपण इश्यू केले त्यांची जी व्हॅल्यू ती 4 केलेली आहे. सो त्यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे सो ती 6 रुपीजने डिक्रीज झालेले आहेत. सो कॅपिटल रिडक्शनला आपल्याला 6 लाख अमाऊंट ही ट्रान्सफर करावी लागणार आहे. सो इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 10 लाख. इक्विटी शेअर कॅपिटल न्यूली इक्विटी कॅपिटल जे आपण इंट्रोड्यूस केले दॅट इज 1 लाख मल्टिप्लाइड बाय 4. And to capital reduction account 1 lakh multiplied by 6 lakh capital reduction ला ट्रान्सफर करायचे. Next is each existing 10% preference shares is to be written down from rupees 10 to rupees 8. So इथे जे preference shares आहेत प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले existing 10% preference shares is to be written down. त्यांची जी व्हॅल्यू आहे ती रिड्यूस केलेली आहे, रिटन डाऊन केलेली आहे फ्रॉम रुपीज 10 टू रुपीज 8. सो त्यांची जी व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी रिड्यूस केली. जी 10 रुपीज होती ती 8 रुपीज केलेली आहे. ऑफ विच मग त्या 8 रुपीजमध्ये सुद्धा रुपीज 4 विल बी रिप्रेझेंटेड बाय 12% प्रेफरन्स शेअर्स अँड रुपीज 4 बाय इक्विटी शेअर्स. मग ते 8 रुपीजचं सुद्धा युटिलायझेशन इथे दिलेलं आहे. रुपीज 4 will be represented by 12% preference shares and rupees 4 by equity shares. So the entry will be 10% preference share capital. इथे old preference share capital आहे ते डेबिट करायचं रुपीज 5 lakh. Number of preference share 50,000 multiplied by rupees 10. So the amount will be 5 lakh. To 12% preference shares. इथे त्यांनी 10% जे preference shares होते ते त्यांनी कॅन्सल करून न्यू कोणते केले तर 12% प्रेफरन्स शेअर्स आपल्याला इश्यू करायचे आहेत. सो 12% प्रेफरन्स शेअर्स 50,000 मल्टिप्लाइड बाय 4 अँड न्यूली इश्यू आपल्याला इक्विटी शेअर कॅपिटल करायचं आहे. सो टू इक्विटी शेअर कॅपिटल 50,000 मल्टिप्लाइड बाय 4 अमाऊंट इज 2 lakh and the difference is transferred to capital reduction account. So जे ओल्ड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल 5 लाखचं होतं त्यातून आपण त्याची व्हॅल्यू रिड्यूस करून 12% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटलमध्ये युटिलाइज केलं अँड इक्विटी शेअर कॅपिटलमध्ये युटिलाइज केलं. जे 1 लाखचा जो डिफरन्स आहे इट विल बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. हा जो डिफरन्स मीन्स आपली जी लायबिलिटी होती ती आपली रिड्यूस झालेली आहे. 10% debenture holders agree to waive 10% debenture holders agree to waive their 20% of rights. So जे 10% डिबेंचर होल्डर्स डिबेंचर्स आहेत तर त्यांनी त्यांचे 20%चे जे राईट्स आहेत ते वेव केले. दॅट मीन्स दे रिड्यूस देअर राईट्स. त्यांनी रिड्यूस केलेले आहेत, त्यांनी वेव केलेत, त्यांनी सॅक्रिफाईस केलेले आहेत. सो त्यांची जी टोटल डिबेंचर्स आपण बघूया प्रॉब्लेममध्ये किती होते. टोटल डिबेंचर 2 लाख होते. त्या 2 लाखवर त्यांनी 20% जे आहेत त्यांचे राईट्स वेव केलेले आहेत. सो जेवढे
राईट्स आणि वेव्ह केले ती एंट्री येणार आहे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000 and here 40,000 being reduction in 20% rights of debentures. सो डिबेंचर होल्डर्सने त्यांचे 20%चे जे राईट्स आहेत ते वेव्ह केलेत. नेक्स्ट इज ॲसेट रिव्हॅल्यूड. सी ॲसेट रिव्हॅल्यूड फर्स्ट मी सांगितलं होतं इफ ॲसेट इज इन्क्रीजेस यू हॅव टू डेबिट दॅट ॲसेट. जर ॲसेट एखादी ॲसेटची जी व्हॅल्यू आहे ती जर इन्क्रीज झाली देन यू हॅव टू डेबिट दॅट ॲसेट. सो इथे लँड अँड बिल्डिंग जी आहे ती 10 लाखची होती बट त्यांनी रिव्हॅल्यूड कितीने केली आहे तर 12 लाखने केलेली आहे. सो ॲसेटची जी व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज झाली आहे. सो लँड अँड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 lakh to capital reduction account 2 lakh. And then investment account 4,80,000 and stock reduced by 10%. See investment 5 lakh ची होती but त्याने 4,80,000 केले. सो इन्व्हेस्टमेंटची जी व्हॅल्यू आहे ती इथे रिड्यूस झालेली आहे अँड स्टॉक त्यांनी प्रॉपर सांगितलेलं आहे स्टॉक रिड्यूस बाय 10%. सो इथे इन्व्हेस्टमेंट अँड स्टॉक जे आहेत ह्या ॲसेट आहेत त्या रिड्यूस झालेल्या आहेत. सो वी हॅव टू क्रेडिट दॅट ॲसेट. मग ह्या ज्या ॲसेट्स आहेत यांना क्रेडिट करायचं आहे अँड डेबिट कॅपिटल रिडक्शनला करायचं आहे. सो द एंट्री विल बी कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट 20,000. ती कितीने रिड्यूस झाली आहे टू स्टॉक 40,000 and total will be the transfer to capital reduction account 60,000. Next is creditors due are settled. First 20% immediate payment, 40% amount cancel and 40% paid by issue of 16% debentures. So capital creditors जे आपल्याला दिलेले आहेत creditors चे utilization इथे केलेलं आहे. आता फर्स्ट इमिडिएट पेमेंट. आता जे इमिडिएट पेमेंट त्यांनी सांगितलेलं आहे ते आपल्याला बँकला करावं लागणार आहे. देन 40% अमाऊंट कॅन्सल केलेली आहे सो ते आपल्याला कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायचे. अमाऊंट कॅन्सल केली म्हणजे काय तर जी लायबिलिटी होती ती रिड्यूस झालेली आहे. देन 40% पेड बाय इश्यू ऑफ 40% पेड बाय इश्यू ऑफ 16% डिबेंचर आणि जी 40% अमाऊंट आहे ती 6% 16%चे आपल्या डिबेंचर जे आहेत ते न्यूली इश्यू करायचे आहेत. सो द एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2 lakh. आउट ऑफ 2 lakh 20% टू कॅश ऑर बँक अकाउंट. त्यातले 20% जे आहेत ते कॅश ऑर बँक अकाउंटला येतील. फर्स्ट जे इमिडिएट पेमेंट त्यांनी सांगितलेलं आहे. नेक्स्ट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 40%. आता हे अमाऊंट 40% कुठची तर 40% अमाऊंट कॅन्सल्ड. जी अमाऊंट कॅन्सल केलेली आहे अमाऊंट कॅन्सल केली म्हणजेच काय झालं तर आपली जी लायबिलिटी होती वी हॅव टू पे टू क्रेडिटर्स. आपल्याला क्रेडिटर्सना अमाऊंट जी द्यायची होती त्यापैकी 40% अमाऊंट जी आहे ती कॅन्सल केलेली आहे. सो इट रिड्युसेस अवर लायबिलिटी. सो इथे आपली लायबिलिटी आहे ती रिड्यूस झालेली आहे. सो वी हॅव टू क्रेडिट कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट अँड टू 16% डिबेंचर्स. 40%ची जी अमाऊंट रिमेनिंग आहे ती 40%ची अमाऊंट त्यांनी काय केलंय तर आपल्याला 16%चे डिबेंचर्स इश्यू करायचे आहेत. सो 16% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 40%ची अमाऊंट आपल्याला इथे ट्रान्सफर करायचे. बिंग क्रेडिटर्स ड्यू सेटल अंडर द स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन. After the adjustment, we have to return off the intangible and fictitious assets, capital reduction account, टू गुडविल अकाउंट. प्रॉब्लेममध्ये जे गुडविल दिलेलं आहे. टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, टू फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस. इथे जर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जर प्रॉब्लेममध्ये दिलं असेल तर टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट
all the intangible and fictitious assets to be written off. मग इथे प्रॉब्लेममध्ये जेवढे सगळे दिले असतील ते सगळे आपल्याला रिटर्न ऑफ करायचे आहेत अँड टोटल विल बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट आणि त्याची जी टोटल आहे ती कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला ट्रान्सफर होईल. After passing the journal entries, we have to prepare the capital reconstruction or capital reduction account. So this is a capital reduction account. जसे आपण जर्नल एंट्रीज केलेले आहेत त्या जर्नल एंट्रीज एकदा पुन्हा बघूया. फर्स्ट एंट्रीमध्ये आपण कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला इक्विटी शेअर कॅपिटल आपलं जाणार आहे. इक्विटी शेअर कॅपिटल ₹6 lakhs. अँड सेकंड एंट्री बघूया. सेकंड एंट्रीमध्ये आपण काय केलंय. सेकंड एंट्रीमध्ये प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ची एंट्री आपण केली आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला आपण क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जाईल प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. बाय प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ₹1 lakh. जे आपण कॅपिटल रिडक्शनला अमाऊंट जी ट्रान्सफर केली तीच इथे अमाऊंट ट्रान्सफर करायची आहे. थर्ड विल बी 10% डिबेंचर्स टू कॅपिटल रिडक्शन. इथे सुद्धा आपण कॅपिटल रिडक्शनला क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला 10% डिबेंचर्स अकाउंट बाय डिबेंचर्स अकाउंट 40,000. आफ्टर दॅट ॲसेट्स रिव्हॅल्यूड. फर्स्ट लँड अँड बिल्डिंग जे आहे ते त्या ॲडजस्टमेंटमध्ये आपण कॅपिटल रिडक्शनला क्रेडिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनच्या क्रेडिट साईडला बाय लँड अँड बिल्डिंग $2 lakh. अँड देन फिफ्थमध्ये आपण ॲसेट जे आहेत त्या ॲसेटची व्हॅल्यू रिड्यूस झाली. सो आपण कॅपिटल रिडक्शनला इथे डेबिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनला इथे डेबिट केलंय. सो कॅपिटल रिडक्शनच्या डेबिट साईडला टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट अँड टू स्टॉक अकाउंट टू इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट अँड टू स्टॉक अकाउंट जेवढी अमाऊंट इथे आहे. नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स. कॅपिटल या एंट्रीमध्ये कॅपिटल रिडक्शनला आपण किती 80,000 दिलेले आहेत. सो 80,000 जे आहेत कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय क्रेडिटर्स 80,000 जाणार आहेत. आफ्टर दिस कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला आपण लास्ट एंट्रीमध्ये डेबिट केलेलं आहे. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू गुडविल अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस टू फॉर्मेशन एक्सपेन्सेस हे सगळे डेबिट होणार आहेत. आफ्टर गेटिंग दिस आपण सगळे ट्रान्सफर इथे करून झाल्यानंतर दोन्ही साईड्सचे आपल्याला टोटल घ्यायचे आणि जो डिफरन्स येतोय दॅट विल बी ट्रान्सफर टू कॅपिटल रिझर्व्ह अकाउंट. दिस इज द बॅलन्सिंग फिगर. सो दोन्ही साईडचे आपल्याला टोटल करायचे आणि त्यांचा जो डिफरन्स येतोय तो जो डिफरन्स आहे तो कॅपिटल रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायचा आहे. आता इथे कॅपिटल रिझर्व्हचा बॅलन्स किती आहे 2,60,000. अँड आफ्टर गेटिंग दिस वी हॅव टू पास अनदर एंट्री. हे झाल्यानंतर सुद्धा आपल्याला एक एंट्री पास करायची आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,70,000 2,60,000.
So the entry will be capital reduction account debit 2,60,000 to capital reserve account 2,60,000, being the balance transferred to capital reduction account.